Hello everyone, welcome to Gulte.com. This is Lokesh Bandi. So today we have Radhika akka antu Telugu states anti urrutulogistunna yuva heroine Neha Shetty with us. Hi Neha. Hi. First of all, I want to congratulate you on Sammohana song especially. Thank so you. why do you think it went that viral? I think first of all it was Radhika in that Okay. song Okay. because that was Radhika has already created one kind of a sensation. Yeah. And with that, to see Radhika in a glamorous song like this colorful, and also they never knew I could dance. I think my fans and the audience didn't know I could dance, and to see me dancing Okay. was really something for them, is what I feel. And I was super excited before the song released because I knew that nobody knew that I could dance or I would dance. Okay. So I knew it was a surprise, a little surprise for everybody. But did not know that they will accept me and give me this much love. I thought, okay, little will come. But whose idea is But it? this You is- came to a dance studio, you danced there, you did it with a lot of influencers as well and promoted the song quite right, well. right. That was my director's idea. Okay. It was my director's idea. I think he comes up with some really good ideas, like he gave me the song Even. Okay. Forever going to be grateful to my director and the entire team of RANJANN for giving me this song. And I think after Radhika, this song is what's become the biggest highlight for me right now. True. So thanks to RANJANN team. In case Yes. Rules Ranjan అనే సినిమా కూడా that is the biggest pull to the theaters Right, as right. far as I believe. Right. Thank you. ఒక కొంచెం పాస్ట్ లోకి వెళ్తే Okay. బ్యాక్ ఇన్ లైక్ మెహబూబా టైంలో మెహబూబా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ దేర్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వేర్ కపుల్ ఆఫ్ టైర్ 2 హీరోస్ కొన్ని Right. సినిమాలు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే యూ డింట్ సైన్ యాక్చువల్లీ Okay. ఓకే Okay. అట్ ద టైమ్ ఐ థాట్ దట్ ఎందుకని చేయట్లేదు అంటే పెద్ద హీరోల సినిమాలు అయితే చేస్తుందా ఈ అమ్మాయి అందుకని Okay. చేయట్లేదా అనుకున్నాను బట్ Okay. దెన్ సడన్లీ యూ ఎండెడ్ అప్ ఎట్ ఐ థింక్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీ Right. లీ స్ట్రాస్బర్గ్ Right. యూ డూయింగ్ యువర్ యాక్టింగ్ కోర్స్ Right. అంటే మెహబూబా సినిమా ఆల్రెడీ పూరి జగన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ యాక్టింగ్ స్కూల్ Right. ఆయన సినిమాలు చేస్తున్న అందరూ Absolutely. షైన్ అవుతారు బాగా Yes. రైజ్ అండ్ షైన్ అనేది హ్యూజ్ ఉంటుంది Yes. మీరు ఆ తర్వాత వాట్ ప్రాంప్టెడ్ యూ టు గో టు న్యూయార్క్ అండ్ లెర్న్ యాక్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మెహబూబాలో యూ డిడ్ వెల్ Right. Oh, thank you for that. Actually, till Mehbooba నేను ఏం అనుకున్నానంటే acting cannot be learnt. Okay. It can be practiced, but from the scratch cannot be learnt is what I thought. I believed. okay. ఎందుకంటే before Mehbooba, I did not learn acting. Yeah. నేను directly from school, college, modeling, films అలా yeah. వచ్చాను నేను Yeah. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ ఐ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ మై ఓన్ వే అందుకు నేను అంత నేర్చుకున్నానని ఐ డి నాట్ రియలైజ్ చిన్నప్పటి నుంచి Okay. బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డ్రామా ఇన్ స్కూల్ డాన్సింగ్ అందువల్ల నాకు ప్రాక్టీస్ వచ్చింది అని ఐ డి నాట్ రియలైజ్ స్టిల్ మెహబూబా ఓకే బట్ ఆఫ్టర్ మెహబూబా ఐ ఫెల్ట్ so I am actually very critical about myself. Okay. When I watched the movie, I felt I can do much better. I can do much better. My acting can be carved into a better niche, is what I felt. And I felt, if I can do that, why am I not trying an anpichindu naku? So I felt, okay, you know what? Elagaina, so Mehbooba didn't come up to the mark to what we expected. I thought this is the time for me. Ippudu elagaina, I felt I did not make a mark yet. So why don't I actually take a break, improve my acting, become better, be more confident, Okay. and then come back. And then Nice. చూద్దాం ఏమవుతుంది అని. ఓకే So that's what happened. But when I came back, COVID hit us. యా And then inko one year went in that, which was very sad. But Okay. yeah. సో అయితే యూజువల్గా యాక్టింగ్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత Yeah. లైక్ సో మెనీ స్టార్లెట్స్ లైక్ కంగనా రనౌత్ కానీ అందరూ Right. కూడా మధ్యలో స్క్రీన్ రైటింగ్ అని యాక్టింగ్ అని ఏదో కోర్స్ చేస్తుంటారు abroad లో. Right, right. చేసి వచ్చిన తర్వాత చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అనేది మారిపోద్ది Right. ఎందుకంటే వన్స్ యూ లెర్న్ వెదర్ దట్ ఈస్ మెథడ్ యాక్టింగ్ ఆర్ థియేట్రికల్ స్ట్రాస్బర్గ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ Right. యూ సీ యూ లుక్ ఎట్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే Correct. సో వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా యూజువల్గా గో టు చాయిస్ ఏమవుతుందంటే ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్స్ అవుతాయి Okay. యూజువల్గా Because you think of content. ఓటీటీలో కాంటెంట్ ఉంటుంది ఇట్ నాట్ అబౌట్ బోల్డ్నెస్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్చువలైజ్డ్ Got it. కంటెంట్ Yeah. ఉంటుంది హ్యూజ్ గా Yeah. అవి పిక్ చేస్తారు బట్ దెన్ అగైన్ యూ పిక్ ఓన్లీ కమర్షియల్ సినిమా Correct. అండ్ దెన్ the kind of role you played in DJ Tillu, which gave you the break Right. that you were looking for, Right. little bit negative shaded role. Correct. So, and what is going on in your head at that time, actually? When I picked Radhika, is Yeah. it? Nothing. I liked the script as a whole. Okay. I liked the script as a whole, and I knew that that script is all about Tillu and Yeah. Tillu's life. Okay. But I did know that Radhika is a big part of his life, and that can be a turning point Yeah, for yeah. me. She's a is game what I changer believed. for him. Yeah, Yeah. for him. Yeah. So I was like, if I crack that Radhika's role, which is not Neha in real. Yeah. Radhika is very calm and composed, and మీరు observe చేస్తే throughout the film she's got one mood that's True, going true, on. true, There's not true. too much of an elevation of her character or anything happening. To maintain that for Neha was a task. Okay. And I thought if I crack that, then it'll come out well for me also. I can also shine True, through true. that script. True.
and it worked out, Yeah. thankfully. It worked out massively. Yeah, it worked out massively, yes. Then in that case, sequel ante usually heroine go repeat cheyali, but why were you Right. not there in Tillu 2? I heard you're doing a cameo as well. Are you doing it? That will be announced soon, Okay. whether I am or not. Wow, I'm caught here. But yes, so the reason the reason they did not take me, or the reason I'm not doing the part 2, is because from the beginning, the makers were very clear that it was going to be a completely new story. Okay. It was not going to be A spin-off actually, a spin-off kind of a thing. It was not going to be literally the continuation from where we left off DJ Tillu. So yeah. Because అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకు అడిగాను అంటే యూజువల్గా దే కెన్ టేక్ దట్ ఇస్ క్రియేటివ్ చాయిస్ బేసికలీ. కానీ ఒక మేజర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో బాగా హిట్ అయింది, అంటే టిల్లు ఎంత హిట్ అయ్యాడో రాధిక కూడా అంతే హిట్ అయింది. ఆ ఇన్నోసెంట్గా నెగిటివ్ షేడెడ్ ఏదో పోర్ట్రే చేస్తారు. సో ఆబ్వియస్లీ రిపీట్ చేయాలి అని పబ్లిక్ కూడా అనుకుంటారు. చూడాలి మోర్ యూ సీ ఇట్స్ లైక్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్కి సీక్వెల్ చేస్తున్నాం, యాక్టర్స్ని రిపీట్ చేయట్లేదు అంటే ఇట్ వోంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ కదా. సో అట్లా ఆ స్టైల్లో ఉంటుంది అనమాట, లెగసీని క్యారీ చేయాలి, అందుకని అడిగాను. ఓకే, కమింగ్ టు రూల్స్ రంజన్, మనం రైట్ నో యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఇన్ టాలీవుడ్. ఇట్స్ బికాస్ touch wood. So Srileela got 5 releases back to back. After Srileela, you are the only heroine who is having 3 releases back to back. Already you tasted success with Bedulanka. Now you are coming up with Rules Ranjan. Then you have Gangs of Godavari lined up. Yes. 3. So when they are saying you are the next big thing in Tollywood, I know, how are you feeling actually? నాకు goose bumps వస్తుంది ఇప్పుడు as you're telling. Can I just say that? Because obviously for me, from my childhood, I've wanted to be an actor. Akkad nunchi, to see my dreams come true, to see, I know I've worked hard, but for it to come true this early or this quickly, and for it to get lined up like this, ippudu the next 6 months of this year, suddenly nenu alochiste, it was like every 2 months I have a release. True. And thankfully, touch wood, by the grace of God, Bedulanka did very well, and now hoping and praying for a hat trick with Rules Ranjan, and I hope that continues. So I'm very, very blessed, I should say, and I'm very overwhelmed with the audience response, because after Radhika, it's been a long break naku, actually. Yeah. And everybody would be like, first of all, I know there was one part of the fans who were so upset that in Tillu Square lo nen lenu ani, like, you know, like I got so many like bad messages also, and sad messages also, and like, you know, enduku, like, you know, why can't you go and try some messages that I got, like office ki vellandi kind of messages, you know. Kalavandi kalsi kan. Yeah, say something ani, like, you know, Tillu meet cheyandi also I got, like, you know, why not ani. So after that, it was kind of like a phase for me. I didn't know how Bedulanka is going to play out, endukante after Radhika, Chitra is very different. Yeah, village, complete village background, right? And Chitra's slang, she was going to be from Andhra. The entire film is different. The backdrop is different. So that was something that I was praying that it works out or people accept me, because I knew the film is going to do extremely well. But Chitra nela chustaro ani, I wasn't really catching it very well. But they gave me a tremendous response for that. And by then we had Rules Ranjan and some Mohada come out. And that just went out as massive as Radhika, which today is making me very happy. Yes. True. And let's not see, why did you pick up, Rules Ranjan? అంటే ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఎట్లా చూస్తున్నారు అందరూ అంటే, టు పికప్ ఏ ప్రాజెక్ట్ యూజువల్లీ హీరో ఇప్పుడున్న ఆ హిట్ స్కోర్ అనేది ఎట్లా ఉంది, డైరెక్టర్ హిట్ స్కోర్ ఎట్లా ఉంది, ప్రొడక్షన్, ఇవన్నీ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మోర్ దెన్ ద స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ టైంలో చూసుకుంటే కిరణ్ అబ్బవరం లాస్ట్ 2-3 ఫిల్మ్స్ డిడ్ డూ వెల్, దో హీస్ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్, దే డిడ్ డూ వెల్. డైరెక్టర్ కూడా అంతే, చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన సినిమా తీస్తున్నారు. ఈ టైంలో యూఆర్ అనే హై యాక్చువల్లీ, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫామ్ లో ఉన్నారు మీరు. ఈ టైంలో బౌన్స్ చేసినప్పుడు అంటే స్క్రిప్ట్ బాగుందని చేశారా, లేకపోతే ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? హౌ డు యు లుక్ ఎట్ ఇట్ వైల్ పికింగ్ అప్? I think this film is a proof that I look at my script. Okay. Always. I look at my script and then I look at my character and what my character has. So firstly, I love the script. It's a beautiful rom-com, and I think all the youth will connect to it. It'll be a laugh riot in the theater, 100% sure of that. Okay. Along with that, I felt I got a commercial space to be in. Okay. As an actor, as a character. And to get a song like Samorda from the makers of Rules Ranjan, I was very thrilled. Okay. And overconfidence kaadu, I was confident that the song will do very well. Oh, munde. Okay. Because I had loved the song. I would listen to it every day. Yeah. So I was like, if I am loving it so much, because I'm a dancer and I listen to a lot of music, naakinta nachutundante, I'm sure the audience will like it to an extent. And I was pretty confident about that. Yeah. And that worked out well for us. అదే ఎక్కడ ఏ రీల్స్ పెట్టినా యూ గాట్ లైక్ 5 million 6 million views, రీపోస్ట్ ఆల్సో గెటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ కంప్లీట్ గా. సో చాలా సార్ యూజువల్ గా ఏమవుతుందంటే
ఒక సాంగ్ కనుక ముందే అంత వైరల్ అయ్యి అంత హిట్ అయితే ఎక్కువ 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ సాంగ్ స్క్రీన్ మీద ఇట్ ఫెయిల్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్ లైక్ కొలవెరిడి సీన్ బయట స్క్రీన్ లో చూసిన తర్వాత డిసప్పాయింట్ అయిపోయింది ఏంటి ఆ సిచ్యువేషన్ కి సాంగ్ సెట్ అవుతుంది. సో ఈ సాంగ్ ఇంత వైరల్ అయినప్పుడు సరే వైరల్ అయింది అనే ఆ హ్యాపీనెస్ ఓకే, బట్ కానీ ఎక్కడ కూడా స్క్రీన్ మీద వచ్చేపాటికి ఆ టైమింగ్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నాం అలాంటి భయం అప్పుడు I think we will go to 100 million. After the release, after October 6th, I think after the video is out, we're going to see a bigger blast is what's in my head. Okay. Yeah. Let's see. So back then ఏదో couple of interviews లో నేను ఐ థింక్ నేను చూసానా విన్నాను రేడియోలో ఎక్కడో విన్నట్టున్నా when you were talking అందరినీ హీరోయిన్ ని హౌస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ విత్ హీరో అని అడుగుతారు, హీరోని అలా అడుగుతారా అని some kind of statement you gave. Sorry, repeat that again. You ask heroines about how is your experience working with that particular hero. Okay. So you wanted to see a time where heroes will be asked how is it working with that heroine. I don't remember this. When was this? Somewhere this like I think you were promoting some Sandeep Kishan's film, I think. Okay. At the time you said this basically. Okay. No idea. So now it has come to a position where people will be surely asking, because I asked Kartikeya last time Bedurlan గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు how is it working with her అని చెప్పేసి నాకు అప్పుడే స్ట్రైక్ అయింది అది. సో నెక్స్ట్ టైం when we meet అది అడగాలి అని అనుకున్నాను అన్నమాట. Okay. So నాకు గుర్తులేదు, but if I have said this, you're telling me today it's come to a point where you've asked, and I think it's a good feeling. Okay. నైస్. సో ఆన్ దట్ నోట్ యూజువల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తే మీరు ఫోటోషూట్ పిక్చర్స్ తప్పించి రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏం ఉండదు, ఏం పోస్ట్ చేయరు. వై అంటే చాలా మంది స్టార్లైట్స్ అడిగే ఇదే క్వశ్చన్. మనం హాలీవుడ్ స్టార్స్ తీసుకుంటే గ్యాల్ గడెట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దేర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్స్ ఆల్ పర్సనల్ స్పేస్ ఉంటుంది తప్పించి దే డోంట్ పోస్ట్ ఎనీ ఫోటోషూట్ పిక్చర్స్. సినిమాలు ఉండవు, వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఇడ్లీ తిన్నా లేకపోతే మా పాపకి ఇది కొన్ని ఇచ్చా అట్లాంటి పిక్స్ ఉంటాయి. మీ దాంట్లో మోర్ ఓన్లీ లైక్ గ్లామరస్ పిక్చర్స్ తప్పించి ఏం ఉండవు. వై దట్ అంటే వై డూ యూ వాంట్ టు because you don't want to share your private life or whatever? Not like that. I think as much as I am somebody who is very outgoing, in terms of my personal life I'm very private. Even as ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ తోటి కూడా I'm very choosy నేను ఏం మాట్లాడతాను ఎలా ఉంటాను అని. Usually I'm somebody who likes to go back home to my family and I'm 100% myself అక్కడ. Okay. In front of my sister, my mom and dad. Okay. But otherwise I'm not somebody who's very open about myself in general. Okay. So I think I'd like to keep it like that even on social media. I prefer that. Naku, I'd like to keep it to cinema but and what they like to see. But fans will be usually, so then they want to know more, kada. Yeah, obviously. So that's when I want to keep more of stuff like lives or like interact in terms of questions or do like interviews where they get to know more about me. Not in terms of my day-to-day what I'm doing yet. Maybe when it comes to social media, nenu inka open up avledu. Is what I'd like to say, because na chelli in fact keeps telling me that I should open up, nenu inka post cheyali, even if I'm traveling, because I really like traveling. Okay. She's like, no emi post cheyavu, nobody knows that you're traveling and what you're doing, em tintunavu em telidu ani. Yeah, that's what I'm asking. Maybe I know that's why I'm like, maybe I will take some more time to open up on social media. I'm not a big fan of social media as such. Okay. So I think opening up there will take some more time. Okay. But I will take this point and maybe I should open up by the time our next interview maybe comes by. You should hire a social media team, or maybe you should ask your sister to do it. Yeah, maybe something like that. Yeah. So when is your sister debuting? Oh, my sister? No, I don't think. I mean, I wish she watches this. I will make her watch this. I don't think she's going to debut. She's just the opposite of me. I mean, she's into she's going to be studying. She's doing global development in London. Okay. So while Tanu just the opposite of. Abroad pics. Ekkada chusa nenu. Some mutual friends dantlo pics chusa. Yeah. So she's studying in London and she's not into this field at all. Okay. At all, yeah. So on that note, ఇప్పుడు నేహా శెట్టి గురించి తెలియనివి ఏమన్నా ఒక tell me 5 things that because you don't post on social media. Like favorite food. What's your favorite food? Favorite food, I think everybody knows. I like Chinese. Go to food. Favorite Pan Asian, Chinese, unwell, well, anything Chinese. Yeah. So apart from Sammohanada, what is your favorite romantic song? Romantic song. Which you would like to dance again? Yeah, anything. Oh, dance again kadu, but I've really liked Kushi lo nunchi. I've liked Kushi songs a lot. I did like Aradhya a lot. Yeah, I should say that. Recent times lo Aradhya is something I've been listening to on loop. Okay. Yeah. There's also Hiriye that Dulquer did. Yeah. That's also been on loop. Yeah. Okay. Yeah. So what is that, tell me one big film, of course, all the time stars say, I don't have regrets, but just really tell me, honestly tell me, what is one big film, you feel like you missed it? Missed that it? was offered to you and you missed it.
I don't think I have anything. Honestly, I don't Yeah. have anything where I have felt I've missed it yet. Okay, okay. Yet, I should say yet. I haven't Okay. felt that. I shouldn't also. I'm pretty confident that I've made, good choices and my journey has been good. I don't think I have anything yet where I felt I've missed it. Yeah. Oh, I feel okay. I'll think You this is feel an like there's honest answer. something? This is an honest answer. Okay. But I'm guessing you think there's something that I've missed. That's Yeah, why you're yeah, saying yeah, this, yeah, no? yeah. We'll talk after this interview. Yeah. And who's your like favorite superstar from the south? I like Allu Arjun a lot. Okay. I think in terms of a human being, an actor, in terms of everything, Bunny sir is like really good. Okay. Yeah. So you gonna pair up with him soon? Hopefully Yeah. Manifest. manifesting. Yeah. Yeah. Cool. So actually, in your free time, Yeah. what do you do actually? My free time I Because watch a- every star heroine has some kind of hobby. Some do paintings, some do music. Okay. Apart from dancing anyway you do for the films also. Okay. So apart I mean, from I was going that, to say dancing because yeah, I've no, done no, that I all wouldn't my let life. you say that. Yeah. Okay. No dancing. I like to watch a lot of movies. I actually Okay. spend a lot of time watching movies of different languages. Okay. Because somewhere I feel like I learn from even the other characters who are playing roles in that film. I don't only look at the hero heroine in a particular film, or I even look at just the storyline and a lot of things. So me as an actor, I think 5 years back Neha is not watching movies the same way as she used to before. Okay. Today I'm very, very critical when I watch a film. I watch in a completely different angle. So I think I spend a lot of time watching films. So you get time to watch, in fact, but that is Yeah. That would be a costly I hobby, make time, time-taking I should hobby, say. no? But I Okay. say I make time. Okay. I make sure that I watch at least 3 films in a week. Oh. Yeah, I make sure that I watch, Then even if you- it's during my you travel are, or whatever. You are like then taking more time than the media folks. Like that. For watching 3 No, I films. do. I do. Okay. At least 3 in a week. Okay. Yeah, whether it's Netflix or go to the theater. Every film that releases, I have to watch. Okay. So dantlone every Friday there's a film. Yeah. Then there's something that's coming on Netflix or something. Yeah. So what is yeah. that, your favorite OTT show that you watched recently? I actually stopped watching OTT shows. Danak time ledu. Okay. Because when Binge it's OTT, watching. that's binge watching, right? Yeah. This gets over in like 2.5 hours. You're Yeah. happy. Aipoindi ani. When it happens to when it's binge watching, I'll end up staying up the whole night, not sleeping. And after that, I've really stopped watching shows. So recent times, I haven't watched anything. Okay. Yeah. సో Made in రీసెంట్ Heaven, గా I started. నెట్ఫ్లిక్స్ లో and ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది బాండ్ బాడీ ఆర్ బాండ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అనమాట Okay. ఐఎమ్ వాచింగ్ దట్ ద లీడ్ యాక్టర్స్ ఇస్ మోర్ లైక్ యూ నేను okay. పొద్దున్న అనుకుంటా ఉన్నా నిన్న మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఈఎంఐ రీసెంట్ గా చూసా అంటే దట్ లీడ్ యాక్టర్స్ Oh, ఇస్ మోర్ what లైక్ is the name of it? Burnt Body? బాండ్ బాడీ ఆర్ సమ్ బర్న్ Okay. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ Okay. ఇట్స్ జస్ట్ Okay. ట్రెండింగ్ I'm ఇట్స్ ఆన్ ద gonna- టాప్ 10 okay, లిస్ట్ యాక్చువల్లీ okay. I'm gonna look యా at that. వాచ్ ఇట్ యు విల్ Okay, love yeah, it I actually. should. So, let's talk something about rules, Ranjan, which Yes. I want to know. In these times, actually, కాన్సెప్చువల్ ఫిల్మ్సే ఎక్కువ ఆడుతున్నాయి. రామ్ కామ్స్ కంటే కూడా కాన్సెప్చువల్ ఫిల్మ్స్ ఆడుతున్నాయి. రీసెంట్ గా విరూపాక్ష కానీ లేకపోతే ఈవెన్ బెదుర్లంక మోర్ దెన్ ద లవ్ స్టోరీ, మోర్ దెన్ ద రామ్ కామ్, ఇట్స్ ద కాన్సెప్ట్. అది ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఒకటి పట్టుకొని ఆ కామెడీ వర్కౌట్ అయింది కదా. ఫర్ రూల్స్ రంజన్ ట్రైలర్ చూస్తే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్సెప్చువల్ ఫిల్మ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ పాప్కార్న్ ఎంటర్టైనర్, రామ్ కామ్. సో ఈ టైంలో ఇది ఆడుతుందని ఈవెన్ ఐ హర్డ్ దట్ కిరణ్ ఈస్ సో మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద ఫిలిం, డైరెక్టర్ ఈస్ సో మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద, అంటే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ యూ ఇంత కాన్ఫిడెన్స్? సో మీరు పర్టిక్యులర్ అడిగితే నాకు వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ అని తెలీదు. మై కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ మీ లాఫ్ అండి. ఐఎమ్ నాట్ సంబడి హూ లైక్స్ టు వాచ్ కామెడీ. నేను కామెడీ అంటే అదేంటి ఓకే సోది అనుకుంటా నేను. ఇఫ్ దేర్ సంథింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ లైక్, ఐ జస్ట్ స్కిప్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ నెవర్ లాఫింగ్. ఓకే. And I felt DJ Tillu is the script that made me really laugh. Okay. This is not the same kind of comedy, of course, but this is also a film that really also made me laugh after DJ Tillu, which is why I chose this script. Because after DJ Tillu, I chose something like Bedrulanka, where I wanted to do concept-oriented films. And dan tarvata idi vachinappudu I felt this is different. And for a rom-com, I think love is also important. When if the romantic part doesn't work and only comedy works, not every film works out as a whole. True. But here I think the love story is also so strong that overall it's going to work out very well. True. అంటే ఏదైనా హిడెన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉందా? లైక్ ఖుషి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా వచ్చి, లైక్ సో సినిమా ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నార్మల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ వన్స్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. కాస్ట్ డిఫరెన్స్, ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న రెండు ఫ్యామిలీస్. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్సైడ్ రూల్స్ రంజన్ ఆల్సో? Not that kind of a concept. But this definitely has a lot of strong emotions
that binds this entire script together. That's the love story part of it. Okay. And that has comedy added to it here and there in bits and pieces. But yes, I think I should say, when I say comedy, I think of Venla Kishore garu, and I should say that he's done a fantastic job as usual. Okay. And I think all our comedians, we also have Hyperadi garu, we also have Harsha. Yeah. So I think because our star cast as a whole is so amazing Big that star cast, I think true. people will really enjoy this film. Cool. Yeah. I hope it works. Thank you. సో మోర్ దెన్ దట్ ఈ నేహా శెట్టి వరకు వచ్చేసరికి Yeah. ఏ సినిమా తీసుకున్నా కూడా షీఈస్ బీన్ ద లైక్ దట్ ద హెడ్ లైట్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్స్ యాక్చువల్లీ. ఎక్కడ చూసినా నేహా శెట్టి ఏ సినిమా చిన్న సాంగ్ లాంచ్ అన్నా కూడా నేహా శెట్టి ఈస్ దేర్. స్టేజ్ మీద యువర్ డాన్సింగ్, డూయింగ్ రీల్స్, అండ్ అగైన్ ఇంటర్వ్యూస్ యువర్ డూయింగ్ అగ్రెసివ్ గా. ఇది ఏంటి ఈ స్ట్రాటజీ? అంటే ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ, ఆర్ లేకపోతే మీకు మీరే నా సినిమాని నేను తీసుకెళ్ళాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దట్ హెల్ప్స్ యూ ఆల్సో వాళ్ళు చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు some time back you asked me this question about social media. I am very comfortable to come and sit here and talk to the media and go and do my song launches. I think that is where the audience will see more of me than my social media. You know what I'm saying? Yeah, so I understood. prefer doing these kind of things than the social media posting. I'm like, no, rather than doing that posting, this is what I tell my Chelli, to be honest. Okay. Rather than doing that posting, I can just sit at home and use that, utilize that time to be by myself or do like some dancing or watch a Okay. movie. But when I'm out here, then this is me. You want to You'll aggressively get to know promote me. the about the film or about మోరోవర్ ఏంటంటే ఏ ప్రెస్ myself. మీట్స్ లో ఎక్కడ చూసినా ఎటువంటి కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగినా యువర్ లైక్ ఆన్సర్ చెప్పను, నో అనేది ఏమి ఉండదు. యూ వుడ్ లైక్ టు I'd like ఫేస్ to- ఇట్ బేసికల్లీ. అంటే ఎందుకని యూ లవ్ కాంట్రవర్సీస్ ఆర్ లైక్ యూ లవ్ ప్రమోటింగ్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ దట్ I love promoting my films. మిమ్మల్ని అడిగిన వాళ్ళు మీ పుట్టుమచ్చల గురించి అడిగిన వాళ్ళు అందరూ కూడా వైరల్ అయిపోతున్నారు బయట. సో ఎవరివని నన్ను కూడా ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏదైనా వైరల్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామని. ఐ సెడ్ ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ బేసికల్లీ. Yeah. సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో వైరల్ ఇన్ దట్ వే అని చెప్పొచ్చా అనమాట యాక్చువల్ గా. సో Yeah, ఎందుకంటే నేహా yeah. శెట్టి అంటే కేర్ ఆఫ్ వైరల్ Viral. అన్నట్టు అయిపోయింది. ఇదే అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ ది టైటిల్. నో అలా కాదు. ఐ థింక్ విత్ ద వే రాధికా హెస్ బిన్ అండ్ విత్ ద వే సమోల్డా హెస్ గాన్ ఇన్ జనరల్, ఐ థింక్ ఐ డూ అండర్స్టాండ్ even if it was another actor other than me, that yes, I have become the topic in a lot of places. I do understand that. But because of that, people are also thinking that, the whole viral thing is something that I like, or controversy is something I like. Ala em kaadu. I don't think any human being likes that. But it's happening in my journey, and I'm just taking it as it comes, and I'm taking it in a very positive way. Naku, Cool, I know how I am. The people I'm talking to, you all know how I am. Yeah. And the audience, I'm sure మీకు తెలుసు నేను ఎలా అని. And more than that, I want to give you one compliment because I know you a bit. అంటే కొంచెం తెలుసు నాకు ఏంటంటే the studio where you did the Sammohana whole thing. That's my friend's studio actually. Oh, okay. So నేను ఆ రోజు I'm there actually. So I'm looking at how hard you were working to get the step right. And Thank you. పక్కన వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నాం. యూజువల్ గా స్టార్ హీరోయిన్స్ అనేవాడికి ఒక టేక్ ఇస్తా నేను అంతే, ఇలా కొన్ని ఒక యాటిట్యూడ్ వస్తుంది. అదేం లేకుండా వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ యాక్చువల్లీ. ఎనీ టేక్స్ వాల్ మిస్టేక్ ఉన్న రీటేక్స్ అది జస్ట్ ఫోన్ మీద షూట్ చేస్తుంటే కూడా రీటేక్స్ ఇవ్వడం అనేది దట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ది కమింగ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట. Thank you. సో దట్ విల్ ఐ హోప్ దట్ విల్ టేక్ యూ ప్లేసెస్. Thank you so much, Lokesh. So yeah, on that note, I want to wrap this interview. Thank you. So that's all, guys. For now, from Neha Shetty and me, please keep connected to Gulte.com. Thank you so much.